నేను ఆర్జే అనూష. సో ఈ రోజు అయితే ఆమోర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాను. చాలా మందికి బోన్ ట్యూమర్స్ గురించి ఒక ప్రాపర్ అవగాహన అనేది ఉండదు. సో ద మ్యాన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇక్కడ ఉన్నారు, డాక్టర్ కిషోర్ బి రెడ్డి గారు. హలో సార్. హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో సార్ ఉన్నారు, హీఈస్ హెచ్ఓడి ఆర్థోపెడిక్స్ అండ్ ఆర్థోపెడిక్స్ ఆంకాలజిస్ట్ అనమాట. సో ఆయన అడిగి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం కరెక్ట్గా అసలు ఏంటి అనేది మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. సో హియర్ యూ గో విత్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్. లైక్ చాలా మటుకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బోన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయని తెలీదు చాలా మందికి. సో వాట్ ఆర్ దే సార్? So like any organ in the body, bones also get tumors, and the bones have any tumor can be classified into either benign tumors or malignant tumors. Benign tumors ante only మామూలు కణితులు అంటుంటారు కదా, అది benign tumors, and malignant tumors ante cancers. So yes, like even though the bone is one of the strongest part of the body, but still it is prone to having tumors and cancers. Yes. Okay. So what are the common symptoms of a bone tumor? Like ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనం? Right. So basically the bone tumors ani ela telusundante, number 1 pain, number 2 is swelling, and number 3 if there is any trivial injury ante చిన్న దెబ్బలు తగలడం కానీ లేకపోతే చిన్న ట్రిప్ అయినా కానీ ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడం, because the bone is not strong enough, it cracks. So that's when we get these small injury fractures or low velocity injury fractures ainappudu. These are the 3 cardinal things which we should be thinking about bone tumors. Okay, perfect. So what are the bone like ela diagnose chestam sir bone tumor ni? Right. So whenever a patient comes to any orthopedic surgeon or to that matter even for us, when they come, we first and foremost thing for any doctor, not only orthopedic surgeon, is clinical examination. We examine the patient, take a history, and then examine a patient. It come to a tentative thing that this might be wrong or this is the possible things. Then we send, as an orthopedic surgeon, first thing we send is for a X-ray. A proper digital X-ray in 2 views. Full length of the bone is taken. There is a pattern where a tumor X-ray should be taken as, and that's what we do. And just by a plain X-ray, it gives us a host of information. అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాయి. ఎక్స్రే చిన్న ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ చాలా చెప్తుంది. అండ్ దాంట్లో మనకి ఏదైనా సస్పీషియస్గా అనిపిస్తే దెన్ వీ సెండ్ ద పేషెంట్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. దోస్ ఇంక్లూడ్ MRI, బికాస్ ట్యూమర్స్లో జనరల్గా MRI ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఏ CT స్కాన్. జనరల్గా ఏంటంటే ఆర్థోపెడిక్స్ అనగానే CT స్కాన్కి ఎక్కువ పంపిస్తూ ఉంటారు, ఈవెన్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ కూడా. బట్ ట్యూమర్స్లో, బోన్ ట్యూమర్స్లో మాత్రం ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో ఫర్ ఏ MRI. సో MRI మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒకటి బోన్ లోపల మ్యారోలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చెప్తుంది, చుట్టుపక్కల ఉన్న మసిల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదైనా చెప్తుంది, జాయింట్ పక్కన ఏమైనా ఉందా ఇన్వాల్వ్మెంట్ చెప్తుంది, అలాగే నరాలు, రక్తనాళాలు అలాంటివి ఏమన్నా ఎంత ప్రాక్సిమిటీలా ఉన్నాయి లేదంటే వాటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా చెప్తుంది. సో MRI అయిపోతుంది. సో ఇది అయిన తర్వాత మనకు ఒక క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ వి లుకింగ్ ఎట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్స్ని వి సబ్జెక్ట్ ద పేషెంట్ టు గో ఫర్ ఎ స్మాల్ బయాప్సీ. సో బయాప్సీ అంటే అక్కడ చిన్న ముక్క తీసి టెస్ట్ పంపుతాము. ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ మనకు 3 to 4 daysలో వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మనకి అసలు ఏ రకమైన ట్యూమర్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఈ బయాప్సీ అనేది డే కేర్ ప్రొసీజర్ అండి. అంటే అక్కడ చిన్న నీళ్ళు పెట్టి తీసాలి, ఓపెన్ సర్జరీ అట్లాంటిది ఏం కాదు. పేషెంట్ ఇన్ కేస్ పేషెంట్ నడుచుకుంటూ వస్తే నడుచుకుంటూ వాపస్ వెళ్ళిపోతారు. సో ఇట్స్ నథింగ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆల్సో. సో ఈ బయాప్సీ చాలా పేషెంట్స్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, బయాప్సీ లేకుండా సర్జరీకి పెరిఫరీలో అలా సర్జన్స్ తీసుకోవడం వల్ల డిజాస్టర్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో బయాప్సీ చేసి అది ఏంటో కరెక్ట్గా నిర్ధారణ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనము సర్జరీ లేదా ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఇన్ కేసు బయాప్సీలో మనకి ఏదైనా క్యాన్సర్ అనే లక్షణాలు వస్తే దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈజ్ వీ నీడ్ టు స్క్రీన్ ద పేషెంట్. అంటే అక్కడే ఉందా, ఇంకా వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా ఉందా అంటే స్టేజింగ్ ద పేషెంట్. సో జనరల్గా బోన్స్లో వచ్చేది సార్కోమాస్ వస్తాయి. సార్కోమాస్ అంటే ఏవైతే క్యాన్సర్స్ బోన్లో మిసెంకైమల్ టిష్యూలో వస్తే దాన్ని సార్కోమాస్ అంటాం. సార్కోమాస్ దే స్ప్రెడ్ త్రూ ద బ్లడ్, అందుకనే తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి సార్కోమాస్. బ్లడ్ వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దే స్ప్రెడ్ వెరీ ఫాస్ట్. సో the first thing where it can go is into the lung or into the other bones or into the liver or other organs.
వాటికి ఈదర్ వి గెట్ ఎ పెట్ స్కాన్ డన్. పెట్ సిటీ ఒకటి చేస్తే మనకు టోటల్ బాడీ స్క్రీన్ అవుతుంది. దాంట్లో అక్కడే ఉందా అంటే ఆ రీజన్లోనే ఉందా ఇంకా వేరే దగ్గర కూడా ఉందా పాకిందా తెలుస్తుంది. లేదు అంటే ఇన్ కేస్ పెట్ స్కాన్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ వీ గో ఫర్ ఎ సిటీ చెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ఎ బోన్ స్కాన్. ఓకే. సో మరి ఈ బోన్ ట్యూమర్ని ట్రీట్ చేసే యొక్క ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్? Yeah, so once we know what kind of tumor we are dealing with as well as what is the staging if needed, then we need to then we counsel the patient what is the modality of treatment. Again, tumor అనగా ఒకటి బినైన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి అండ్ మామూలు కణితులు ఉంటాయి, ఒకటి క్యాన్సర్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా. సో బినైన్ ట్యూమర్స్ ఉంటే జస్ట్ మనం అక్కడ లోకల్గా మనం సర్జరీ చేసేసి లేదంటే కొన్ని థెరపీలు చేసుకుంటే మనం సెట్ అయిపోతుంది. అంటే that will be the end of the story. But if it is a cancer, then any cancer, like any cancer, even bone cancers, there are three modalities of treatment. One is a surgery, one is radiation, and the third one is a chemotherapy. So basically local area ni control chesedi surgery gaani radiation gaani, and systemic ga ante vere avayavaలకు పాకకుండా లేకపోతే వాటిని కంట్రోల్ చేసేది chemotherapy. సో బేసిక్గా మనం కొన్ని క్యాన్సర్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇన్ కిడ్స్ ఈజ్ ఇవింగ్ సార్కోమాస్ అండ్ ఆస్టియోసార్కోమాస్. ఇవింగ్ సార్కోమా అనేది మనము కీమోథెరపీ యూజ్ చేస్తాము, సర్జరీ యూజ్ చేస్తాం అండ్ అవసరమైతే రేడియేషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఆస్టియోసార్కోమా ఓన్లీ కీమోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్. అండ్ ఎల్డర్స్లో లైక్ అబౌవ్ 50 అబౌవ్ 60 ఏజ్ గ్రూప్లో we get chondrosarcomas. Chondrosarcomas, they don't respond with chemotherapy and radiotherapy. They just only mainstay of treatment would be only and only surgery. Like otherwise multiple myeloma ఉంటుంది. మల్టిపుల్ మైలోమాకి కీమోథెరపీ యూజ్ చేస్తాం టు కంట్రోల్ ద సిస్టమిక్ డిసీజ్. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ కాంప్లికేషన్ లైక్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆర్ ఎనీ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ బోన్ దెన్ వీ గో ఫర్ ఎ సర్జరీ. So it all depends what kind of tumor we are dealing with. Okay, sir. So మరి ఈ benign and malignant bone tumors మధ్యన ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? So benign అంటే it is it's like only in that particular area it spreads. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నీ ఏరియా ఉంది అనుకో, నీ దగ్గరే ఉంటుంది, లేకపోతే షోల్డర్ ఏరియా ఉంటే షోల్డర్ దగ్గర, అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గర పాకదు. క్యాన్సర్స్ అంటే ఆర్ మెలిగ్నెన్సీస్ ఆర్ క్యాన్సర్స్ అంటే అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గర పాకి అక్కడ మళ్ళీ ట్యూమర్ని పుట్టించి దెన్ అల్టిమేట్లీ ది పేషెంట్ డైస్. సో దాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ between benign and malignant tumor. Okay. So what are the risk factors for developing a bone tumors? Yeah. So that's a good question rather, but I don't have a straight answer for that. Reason being, if suppose like say any other cancer like stomach cancer they కొన్ని తింటే స్టమక్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, లేకపోతే కోలన్ క్యాన్సర్ కొన్ని డ్రింక్ చేస్తే కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. లంగ్ క్యాన్సర్కి స్మోకింగ్ చేస్తే లేకపోతే ఓరల్ క్యాన్సర్ టొబాకో చూయింగ్తోనే ఉంటుంది. బోన్ క్యాన్సర్కి దేర్ నో డైరెక్ట్ రిలేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ if you say that there are few things అంటే జెనెటిక్గా P53 gene అని ఉంటుంది that sometimes get transmitted in certain families that those families are prone to having many cancers including bone cancer, but this is very 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 rare. Second part is radiation exposure. If like in Japan or because of the World War II, there was a bomb which was dropped, and because of the radiation there was a lot of exposure of radiation, and people did suffer for a very long time with a lot of cancers including bone cancer. So that is one. And కొన్ని క్యాన్సర్స్కి మనము రేడియేషన్ ఇస్తుంటాం. రేడియేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ చూస్తే అబౌట్ 10 years చూస్తే రేడియేషన్ ఇండ్యూస్డ్ సార్కోమాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వెరీ రేర్ దో. సో దీస్ ఆర్ అ ఫ్యూ causative things or causative factors for bone cancers, but there is no definitive thing in India at least. Okay. So how does the age impact the development of bone tumors? So basically you can actually say that it's got two peaks. One is below 20 years and the other one is above 60 years onwards. So below 20 years, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇవింగ్ సార్కోమా, ఆస్టియోసార్కోమాస్ or eosinophilic granulomas, these are common in below 20 years. And in the mid
mid age group, that is from 20 to 50 or 60, you have MFH or malignant GCTs, MFH, which are common there. And above 60 is another peak where you get chondrosarcomas, multiple myelomas, and metastasis. Okay. So what is the prognosis for the bone tumor patients? That's another tricky question, I should say, because it all depends upon what kind of tumor as well as what stage we are dealing with. So if you say that if we actually get hold of the patient, or we actually diagnose a patient in stage 1, stage 2, in most of the cancers, the cure rate is very, very high. Like in chondrosarcoma, in grade 1 chondrosarcomas, if you catch them, or if we are able to detect and treat the patient in stage 1 or 2, then the possibility of cure is almost like 95%. Whereas the worst kind of chondrosarcoma, that is a mesenchymal or dedifferentiated chondrosarcoma in stage 4, the prognosis is almost negligible. So it depends, as I've told you, that it depends upon what kind of cancer we are dealing with and what stage. But generally, you can say that if someone is diagnosed to be having a bone cancer, and if it is in stage 1 and 2, there is a 70 to 75% chance that they get completely cured. Okay. So what are the long-term effects of a bone tumor treatment, sir? So once we treat these patients, that's not the end of the story. That people should realize, and the patient should. We always counsel the patients very aggressively even before we take for any kind of therapy, including the surgery. So these cancers have a very, they can come back. Majority of them come back within 2 years. So we need to have an intensive phase of monitoring of these patients. That's the reason we actually put the patient at 3-month follow-up for the first 2 years. Thereafter, we tell the patient to come back to us every 6 monthly till 5 years. So once these 5 years pass on, for majority of the cancer, the chance of it coming back is very less. But then the problem comes with the construct what we are putting. Like, if you put in an implant or something that we can or we may get, or we can anticipate that they may be having some problem in the long term. Like they may be implant breakages or warning out of implants. Like we replace whole of the bone and the joint. Like, whole of the femur we replace, whole of the arm we replace. So these kind of implants can have mechanical problems at a later point of time. That generally happens around 7 to 10 years or plus. So after 5 years, we tell the patient to come back to us every yearly once. So this is a follow-up that they need to do. And once any patient, I have one of the largest series for total femur replacements. So these patients have a propensity to get infected. So if there is any severe infection elsewhere in the body, through the blood it can go to these implants and get infected. So if at all there is any infection anywhere else, it is the patient. We advise the patient to go to a local doctor and start off with the antibiotic as early as possible. So these are a few things that we need to keep in mind and tell our patients to be aware of. Perfect. Thank you for spreading this awareness, sir. Absolutely. Pleasure. Thank you. Pleasure.